Okay. 3, 2, 1. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining us in today's session where we talk about Pakistan and its potential for tourism. Lately, these days, when you search the word for Pakistan and tourism together, you get exciting words like diverse natural beauty, cradle of ancient civilization, a melting pot of religions and culture. So these are really nice words, positive words. Alongside that, World Economic Forum has placed Pakistan amongst the top 25% of global destinations for its UNESCO World Heritage Sites. We have 6 of them, and there's more on the list that will be added soon, hopefully. Moreover, Forbes in 2018 named Pakistan as one of the top 10 destinations to visit. So with its abundance of natural scenic beauty, all this momentum, this recognition that the world is giving towards the country, Pakistan truly has the potential to become one of the leading touristic destinations. Yet it currently ranks as 124th in tourism destination and contributes only 2.7% towards GDP. When you compare that to other countries, the top tourist destinations like Maldives, tourism contributes 39% towards GDP. And there are countries like Aruba that generate 30% towards employment purely from the tourism sector. So these countries like Pakistan, they have natural resources, but we also have examples of countries like UAE, where Dubai started working towards becoming tourist destination in the 1990s, and now the tourism sector contributes 12% towards GDP and 10% towards employment. So we have all these countries who are endowed with natural resources, which didn't have natural resources, but still were able to develop their tourism sector and make it increase the contributions. So on the panel today, we have asked experts from diverse set of areas to discuss this problem. What's the issue? Before we go ahead and discuss the questions, I would like to introduce the panelists for the day. We have Sajjad Khan. He's a marketing and tech entrepreneur, specialized in the field of travel, hospitality, and tourism, and has 16 years of experience in sales and marketing as well. Sajjad, your vision is to bring innovation and empowerment in the travel industry while uplifting micro-entrepreneurship and sustainable tourism. And this is what led to the birth of Jazz Musafir as Pakistan's leading tech platform. And you haven't stopped at that. You have a belief that a cocktail of tech and travel can make a really big difference in boosting Pakistan's economy. We also have Humayun Khan. Humayun, you are a man of multiple talents. You are a singer, you're a musician, you are a creative producer, performing artist, a lawyer, you have a business degree, and you have over 15 years of professional experience with the government sector as well, on multiple levels, national, multinational, and international as well. You're currently the manager of culture and marketing and information for Cape Culture and Tourism Authority, and you aim towards bringing talent, culture, and the environment, a natural environment of the region to the forefront. Our third panelist for today is Izaz. Izaz is one of the startups that NIC produced and supported, and he's founder of Ultimate Outdoors, the first adventure apparel brand in Pakistan, which is really amazing. Izaz, you hail from a family of prudent conservationists, and you inherited the love for nature and outdoors. Your passion for outdoors is what sort of persuaded you to shift from being a banker, which is a very, very different field than towards where you are now. You started trekking as well in 2004, and you've scaled northern Pakistan solo, as well as you've led groups. So you're very aware of the talent, the natural scenic beauty that we have in the country. Our final panelist is Kiran Afzal, who is a senior private sector specialist with finance, competitiveness, and innovation, global practice for World Bank, and you're based in Pakistan's country office since the past 12 years. Your work with World Bank involves SMEs and value chains, financial markets, at integrity, and
tourism sector, and you've contributed immensely towards these projects. Currently, you're leading 3 projects in the province of Punjab, KPK, and Afghanistan on jobs and competitiveness and integrated tourism solutions. So very relevant to our today's panel. You've also worked in private sector development and financial solutions for SMEs, Australian Aid, European Commission, and a lot of other areas as well. And you're a qualified and master's degree in business administration from Peshawar, as well as social policy from London School of Economics. So Kiran, these are our panelists for the day. I just want to check if Kiran has joined us. Oh, yes, she has. Thank you so much, Kiran. So Kiran, my first question is for you. So considering what Pakistan is and where it stands in the ranking, and your background, you've been actively engaged in the tourism sector under the World Bank initiative. And what do you think is holding Pakistan back from reaching its full potential in tourism? And how is the KP Integrated Tourism Program initiative, KITE initiative, helping the sector? Do you see if there's a vision for mainstreaming more undiscovered KP tourism destinations? We would love to have your opinion on that. Thank you very much for inviting me. It's an honor to be amongst the eminent panelists. Can you hear me okay? Yes, we can. Thank okay, you. Great. So these are very relevant questions for us also as an institution when we were working together with the government of KP on bringing together the concept and design of the KITE project or KP Integrated Tourism Development Project. So overall, I think there are 3 big factors that are important for any country or tourism economy to get started on its path to tourism development and attracting high-end tourism, which is eventually the goal of advanced tourism markets. First of all, the perception of the country and the mobility across the country without having to take multiple no objections. And this goes also back to also having a friendly visa regime, preferably electronic visa, which is simple to understand and easy to obtain. Secondly, infrastructure is very critical, in which the KP province is quite ahead by providing expressways and like Swat Expressway and working on 2 other big roads through our KITE project, which one is the expansion of the Thandiani Road of 24 kilometers, and the other one is the rehabilitation of the road between Mankyal to Badasarai, which is 22 kilometers. So in addition, the infrastructure around the existing tourist destinations and existing sites also matters, like road connectivity, proximity to the nearest airports and dry ports, and also the connectivity in terms of internet and ability of especially the younger segments of tourists to stay connected with their families and generally to social media. And third critical factor is the sustainability of the sites and the tourism assets, which we are emphasizing a lot, and it links to the responsible tourism, as in maintaining the ecosystem, not littering around, preserving the heritage and culture of the sites, and respecting the communities and history of the area, and also having to do with providing safe tourism experience to the visitors. So, and then lately, what's become more critical for us is the prevention and mitigation against the disasters, which have really impacted the tourist sites, especially across KP. So these are the 3 important factors, and when combined efforts are launched to address these 3 respectively, then the overall competitiveness of the sector improves and it opens up for the private sector for investments, and that's how the markets get going. So with that, I'll stop and back to you, Ji. Thank you. I hope I've addressed your question. Thank you so much, Kiran. Yes, you have. And I think you've pointed out a lot of factors that, it's interesting to see so many things that play a role in sustaining and supporting and improving the sector. And it looks like it is
an effort that requires interventions on multiple ends, coordination on multiple departmental levels, sectorial levels. And I'll move to Azaz, who is a startup founder with us. And I would like his opinion on what you've said and his experiences as a startup founder. So Azaz, do you feel like the public sector has been providing support where it is needed, especially in the areas that Kiran has mentioned? And I would like if you could tell us about the blind spots that you think that need attention, that have been missing or being ignored or not seen by the public sector. And we would also like your thoughts on the adventure sports, since you're associated so closely with it. And do you see any interest by the general public and the government in specifically towards sports-based, athletic-based tourism? And do you think there are facilities that would encourage people to go and do these adventures, tourism, adventure sports facilities? Like, are the facilities in those areas sufficient, like healthcare, etc.? And what type of engagement do we see from people? We'll head over to you, Azaz, if you could answer. Azaz, I think we can't hear you. If you could unmute yourself. You can hear me, right? Yeah, we can hear you now. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and thank you so much, Aisha, for the opportunity to speak about what we stand for. Coming back to the question of whether the government is supportive and whether there are good opportunities in adventure and travel, before going into yes or no, I guess the most important thing here to understand is that jo tourism ki term hai, this is a very broader term. And I guess that's precisely where, the government and we in general as the society fail to understand this broader term. टूरिज्म के लिए किया क्या जा सकता है, सब उस तक जाने से पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि what type of tourism opportunities are there in Pakistan. आपको पहले ये तो पता हो tourism is a general term, उसकी तो बहुत सी forms हैं, for instance, and then each of the form is related to certain geographies within Pakistan. So if I talk about the types of tourism opportunities that are available in Pakistan, हमारे पास religious tourism available है, हमारे पास urban tourism की opportunities है, हमारे पास rural tourism की opportunities है, हमारे पास cultural tourism की opportunities हैं, heritage tourism की opportunities हैं, adventure tourism है, eco tourism है. अब हम इसको चैनलाइज कहाँ पे कर रहे हैं और किस एरिया पे कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्पेसिफिकली बिफोर कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम टूरिज्म से जीडीपी डिराइव करेंगे और हम पाकिस्तान की रैंकिंग को एक अच्छी जगह पे लेकर जाएंगे. सो टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, अगेन we as a society fail to understand tourism. हमारे ज़हन जब टूरिज्म आता है तो सीधी कैलाश की तस्वीर हमारे ज़हन में आ जाती है. अगर किसी को थोड़ा सा और एक्सट्रीम पे जाना है तो वो गिलगित बल्तिस्तान का सोचता है, बजाय इसके कि उसको ये इन्फॉर्मेशन हो कि जीबी जाके उसने करना है क्या. So सबसे पहले तो हमें इसकी जरूरत है कि हम tourism opportunities को हम needs to be broken down into the type of tourism opportunities that are available in Pakistan, and then we associate that with certain geographies. हर एक सूबे की अपनी potential है tourism के अंदर. जीबी है, उसके अंदर एडवेंचर टूरिज्म अवेलेबल है, लेकिन अगर उसको थोड़ा आप और एक्सप्लोर करें तो वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है, वहाँ पे इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं. How many people are out there who know the organic village in Gilgit-Baltistan? Organic village बना किस पर्पस के लिए है? Nobody knows about it. हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें कभी कोई फ्लैश कार्ड हमें देखने को नहीं मिला कि जीबी के अंदर एक ऑर्गेनिक विलेज है. ऑर्गेनिक विलेज के अंदर होता क्या है, टूरिज्म के अंदर उसकी इनपुट क्या है, nobody knows about it. Coming to religious tourism, आप अपने सूफी shrines देखें, mysticism देखें, आप पाकिस्तान के अंदर आप गुरुद्वारे देखें, पाकिस्तान के अंदर आप मंदिर देखें. I'll give you an example. In the mangrove forests of Sakhar, there is a mandir called Sardru, और उसके लिए जाने के लिए आपको और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बोट की जरूरत पड़ती है.
and it's like a good travel of like اور وہ بالکل مینگرووز کے اندر ہے, nobody knows about it. آپ کتنا لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سارا بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آ کے پھر کوسچن مارکس پبلک سیکٹر کی سپورٹ پہ آ جاتے ہیں کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو the types of tourism, how do we expect tourism to flourish up? آپ پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ کہاں پہ کون سی اپرچونٹی اویلیبل ہے. ایک سیکوینشل اپروچ کی ضرورت ہے. آپ ابھی ہم سے پہلے کرن نے انفراسٹرکچر کے اوپر بات کی, ان کی باتیں میں سن رہا تھا. سب سے پہلے انہوں نے پرسپشن سے بات شروع کی, پھر فرینڈلی ویزاز کے اوپر ہے, اور تیسری وہ انفراسٹرکچر کے اوپر ہے. آخر میں جا کے سسٹینیبلٹی اور پریونشن کی باتیں ہو رہی ہیں. سسٹینیبلٹی کو ٹاپ پہ رکھنا چاہیے. آپ کو سسٹینیبلٹی ٹاپ پہ نہیں ہوگی اور وہ آپ کے ہر ایک پلان کے اندر انٹیگریٹڈ نہیں ہوگی, تو آخر میں جا کے سسٹینیبلٹی کا فائدہ نہیں ہونا. ویژن میں آپ اپنی سسٹینیبلٹی نہیں رکھیں گے تو آپریشنل لیول پہ جا کے سسٹینیبلٹی پاسبل نہیں ہوگی. سو آئی گیس سسٹینیبلٹی کمز آن ٹاپ, بیکاز اگر آپ اپنے ٹورزم سیکٹر, اپنے ٹورزم کو فلرش اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کریں, جیوگرافیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کمیونٹی انگیجمنٹ آتی ہے. آپ کی سسٹینیبلٹی آپ کی لوکل کمیونٹی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ لوکل کمیونٹی کو یہ سمجھ نہ ہو اور وہ ریڈی نہ ہو ایک ٹورسٹ انفلکس لینے کے لیے. انفراسٹرکچر آپ بنا دیں گے لیکن ٹورسٹ ابھی ریڈی ہی نہیں ہے ایک انفلکس لینے کے لیے, اور ان کے اوپر ٹورسٹ کا ایک ٹریفک چلا جائے گا, تو دیٹ از اے ڈیزاسٹر. وہ کبھی سسٹینیبل نہیں ہوگا. اسی لوکل کمیونٹی کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, انہوں نے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اتنے ٹورسٹ کو انہوں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے, پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. تو دوسرا آپ کی کمیونٹی انگیجمنٹ ہے. آپ سسٹینیبلٹی کی بات کریں گے تو کمیونٹی کے بغیر سسٹینیبلٹی نہیں آ سکتی. انفراسٹرکچر ہم نے دیکھ لیا ہے, پچھلی گورنمنٹ میں اچھے خاصے کیمپنگ پاڈس ہمارے بہت سے فار فلنگ ایریاز میں لگے ہیں. اس کو میرے خیال سے 2 سال ہی ہوئے ہوں گے اس پروجیکٹ کو. آج آپ جا کے ان کیمپنگ پاڈس کی حالت دیکھ لیں اور ان کے ارد گرد جا کے ان کی حالت دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ کمیونٹی انگیجمنٹ وہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. امپلائمنٹ تو آپ نے دے دی, وہ تنخواہیں تو لے رہے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دس. ایک دفعہ ایک سال کا کام تو نہیں ہے. ایک دفعہ ایک ٹورسٹ انفلکس آیا, اس نے اپنے ڈبل سے لوگوں کو جا کے ورڈ آف ماؤتھ اسپریڈ کرنا ہے اور لوگوں نے آنا ہے. جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے, اٹس گونا ریزلٹ ان اے ڈیزاسٹر. تیسرے نمبر پہ اگر پبلک سیکٹر سپورٹ کی بات آتی ہے تو تیسرے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیسٹینیشن برانڈنگ. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, ملیشیا ٹرولی ایشیا کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, آپ نے اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا ملیشیا ٹرولی ایشیا. واٹ واز دیٹ؟ دیٹ واز ڈیسٹینیشن برانڈنگ. آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح ملیشیا کو برانڈ کیا, کیسے ان کی ڈیسٹینیشنز کو برانڈ کیا. ہمارے ہاں ڈیسٹینیشن برانڈنگ زیرو ہے. انٹرنیشنل کینوس پہ پاکستان کو برانڈ ہی نہیں کیا گیا. Destination branding is a different chapter. It's a different approach towards tourism. اس کے اندر آپ کی sustainability, infrastructure, آپ کی جو perception کی انہوں نے بات کی وہ بھی آ جاتی ہے, because destination branding آپ کی stereotypes کے اوپر نہیں بیس کرتی. ایک certain, جیسے میں چترال کی مثال دوں گا, چترال کا نام لیتے ساتھ ہی جو ہے تو کیلاشا کی تصویر آتی ہے, کافر ویمن کی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں, بٹ دیر از لائک مچ مور ٹو چترال دین جسٹ کیلاشا گرلز. جہاں بھی ہم بینر چترال کا دیکھیں گے تو ہماری کیلاشا ویمن اور کیلاشا فیسٹیول کی تصویریں ہوتی ہیں, جبکہ چترال کے اندر اتنا ایمنس پوٹینشیل ہے ایکو ٹورزم کا, ریلیجس ٹورزم کا, رورل ٹورزم کا, فوڈ ہے چترال کا, ابھی تک کسی نے اس کے اوپر کیپٹلائز نہیں کیا. سو ڈیسٹینیشن برانڈنگ کے اندر آپ آرکیٹائپس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ریئل ایکسپیرینسز دیتے ہیں, وہاں کے ڈومیسٹک ایکسپیرینسز فار وچ ایکچولی ٹورسٹ کم. تو ڈیسٹینیشن برانڈنگ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں برانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمارے ڈومیسٹک لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں جی ڈی پی بڑھانے کے لیے ہمیں ڈومیسٹک ٹورزم کو فروغ نہیں دینا, ہمیں انٹرنیشنل ٹورزم کو فروغ دینا, ہمیں انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, جس کے لیے ہمیں ڈیسٹینیشن برانڈنگ کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ٹورسٹ انفلکس اس لیول پہ نہیں جائے گا جہاں پہ پاکستان کی رینکنگ اچھی ہو ٹورزم ڈیسٹینیشنز میں, اور جہاں پہ آپ کوئی اچھا جی ڈی پی ڈرائیو کر سکیں. سو آئی گیس دیز آر 3 critical elements, right from breaking down the type of tourism, then to community engagement and destination branding. اگر تو ہم اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ لینا چاہتے ہیں. So I guess I would have answered your question, right? Yeah.
Yes, you did. Thank you so much, Azaz. These are like, I like the perspective the like the government sees the problems from a different perspective, from an eagle eye, कि अच्छा roads banane, internet, these are the main things. But as someone who's working on the ground, you see things from a very personal human perspective. Okay, sustainability is more important. That should be on top, which is sort of, I think, towards the last, when it comes to the public sector. Community is something we have ignored. कि community क्या तैयार है कि नहीं. I think that's a very important point. कि there's a group of people going to that area. How will we handle that? How will the people who live there handle that? And it's very true that Pakistan has not been branded around the world when it comes to its tourism, the sector. What we stand as a country, as a culture, what will you expect when you come here? So excellent insight into these problems and these issues that the government really needs to look into, and people working in the private sector also should consider. So I'll move on to Humayun Khan, and I would like you to answer these questions, give your comment on what Azaz has said. Alongside that, I would also like to take your opinion, because you're a man of many talents, you're an artist, you're a musician. Can you tell us how these, like Azaz mentioned, Chitral is more than the women. There's food, there's music, there's a lot more to see. So as an artist, as someone who knows music, art, you work with the department that's focused on culture. How do we promote that in the tourism sector in these regions? And are there any initiatives that are being taken by the public sector with regards to supporting these elements and the private tourism companies as well? And as someone who's serving the government since past so many years, do you see any real impact taking place, or is it all paperwork? We also have, the reason we are asking this is because we have had so many tourism-based startups who were so excited when they joined NIC, who wanted to create change, create impact. But then unfortunately, there seems to be a lack of support, consistency from the various sectors, and they die down or they stop working after a few years. Are there any steps that KP government is taking to support and promote these new businesses, these new startups that come with a passion, with a vision to promote the sector? Over to you. Thank you, Aisha. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Aisha, and all the panelists, especially Azaz. You have been kind enough in giving all the best inputs. I was listening to you very carefully, and you had mentioned all the things which are very, very integral for the upgrade and uplift of tourism and culture. Okay, based on my experience working with the government, I'll come to that in the second phase. First, I'll define it as an artist, as a passionate individual, as a normal person. How do I see it, and how could I improve it when I was a normal person, and how do I perceive, or how do I practically work when I'm in the government sector? First of all, to improve the culture and tourism, we have to understand the dynamics of Pakistan. Pakistan is not Switzerland, Pakistan is not Dubai, Pakistan is not Malaysia. It is all the way a different country. But yes, we have many things which are not there in any other country that can be promoted, branded. Yes, as I said, we are lacking destination branding. We are lacking sustainability. We are lacking many other things. In my opinion, people come for tourism for two things. The first thing is to see the culture, and the second thing is to see the area or the environment, which includes people as well. So we have different people in different provinces, in different districts, in different even tehsils. We have a very rich culture which can be promoted and branded. Accordingly, we should know that it is not only tourism directly that people come in for. Basically, whenever someone travels from one destination to another destination, he or she or the family or the group, they basically interact
and they basically target and they basically support many of the correlated factorial and many of the correlated sectors of that area. For example, when we travel, we use the fuel. When we travel, we take the cars, the rentals, we take the tour operators, we take the aeroplanes, we take the local communities, we take the food, we shop there even. So it's a multi-sectoral thing. The first thing we need to do is to understand Pakistan's dynamics from inside, and then we need to plan it on a sustainable basis for the next 10, 15, and 20 years, so that we have a vision that where are we going to stand in the next 10, 15 years. Because if it is not a sustainable plan, it's going to not last more than a season, maximum an year or two, maximum 4 or 5 years. Because sometimes we have unforeseen things coming in, for example, the floods, for example, the political situation, for example, many other insurgencies. So we have to take all these things in mind. Culture includes people, the heritage, the traditions, the norms, the values, and above all, the festivities of the local areas. So these are the opportunities which we can first of all document in an annual calendar for every area, and then we comprehensively can make one calendar of Pakistan, which includes the festivities, the special days, the fruits, the common people's festivities over there. We can define the destinations for different seasons and reasons. Then these things can be destined to be branded. It's not possible only for the government to work alone and do all these things. It's not a miracle. It's going to be a public-private partnership. It's a correlation between people and the government. And it's not a sole proprietorship. The tourism and the culture and the heritage, this belongs to, first of all, the people of Pakistan, and then it belongs to the government, and then it belongs to everyone. So we have to become, first of all, responsible. We have to take into consideration the responsible tourism. And this includes environmental tourism, heritage tourism, religious tourism, festivities tourism, whatever. If we take Pakistan as a destination as a whole, so it includes all the seasons, it includes all the best potential things which can attract people all over the globe. And people come to enjoy the food, the festivities, the dresses, the culture, the norms and the values, but they are all scattered. What we need to do is we have to make a comprehensive strategy for the next 5, 10 years. It should be sustainable, it should be environment friendly, and it should be tourist friendly as well. And based on that, we can develop and we can target many sectors, because it relates to many sectors and subsectors. And this is going to be a contribution back to the GDP. And that GDP contribution should also be specified in the 5-10 years target, that how much can we potentially extract from the tourism sector, the culture sector, because people want to improve, people want to upgrade their lifestyles and things. And if GB and Hunza and Baltistan can do it, then we have Chitral, we have Dir, we have Diyai Khan, we have Waziristan, we have many unexplored areas which are yet to be explored, which are yet to be targeted, which are yet to be developed. So it's not only the infrastructure that can pave ways for the improvement of tourism or the attraction of tourists. It is also the people who are the residents of the area. Those people are potentially the locals who know their norms and values and cultures, and they can understand the influx of the tourists once they are given any opportunity that this is going to be the brand, this is going to be the worth, this is going to be the value of your hospitality, and this value can be converted into PKR rupees, and then this value will contribute into many chunks and combinedly will affect the GDP in this scenario. So this is one aspect as a normal person. Sometimes, as an artist, I feel Pakistan should be an artist destination as well. There should be concerts, events, and festivities where
Someone can buy a ticket of any concert and he can directly or she can directly come here and enjoy the music and the festivity. In that scenario, the artist also has the potential to grow. He also has the potential to perform and keep in the cycle of performances so that his economic, her economic revival is also assured. Secondly, if I don't talk about my artistic endeavors, then coming to the government side, I would recommend that the government is doing a lot of work in every sector's improvement. But as I said earlier, it is not the job of the government only, it's all our own combined effort. Government can make policies, government can make decisions, government can facilitate, government can support, government can develop many areas, but government cannot put in tourists directly into the area. This is all what the local people can. This is all what the tour operators can. This is all what the destination branders can, the marketers can, the social media people. As I said, if we have any single destination that is sustainable, that is planned, that is active, that is purely destined to attract people, people will definitely multiply into thousands and come to that destination directly. Because once we go to a place, it's in a different condition. Then we, after going there, like 2 or 3 years later down the road, we can see the improvement. We can see the quality has declined. We can see that there is no facility. So these things, having no sustainability, can cause a lot of tourists. They can cause a lot of people to be not attracted to the site. So there should be a national policy on tourism. There should be a national coordination board of tourism, working 24/7, working 30 days a month, working 12 months a year for the improvement and destination branding of the districts, divisions, and provinces. And then if it's the tourism industry and the cultural industry, it's not only the male who can work, it's the female as well. The female should also be given a total part in the improvement of all and the policy making as well. And we have to list down the crucial potential and the very attractive unexplored areas which can be branded in the future. So I would just like say that the government is doing a lot, but we all have to combinedly work together and like make it possible for the government to practically do it, because it's not only the government making policy, it's people who can then implement those policies. Then they can at least work on the right side, work in collaboration with the government and decide on where they want to take this destination, where they want to take their district, where they want to take their potential areas, especially in the arts, crafts, heritage, culture, religious, adventure tourism, many areas. So thank you very so much. Okay, Yeah, thank you. But I don't know, Che, if I have satisfactorily answered or not. Definitely. I mean, you've raised a very good issue, sir. It's not just the government's responsibility. The government can go as far as create policies, but implementation is a very important aspect. And that's something that needs the support of the people, of the private sector as well. And this is true because we have policies for everything, but we still have issues when it comes to the ground reality. And with that, I would like to move towards Sajjad Khan. So he's someone who's already a part of the private sector, who's trying to make a change, who's trying to add tech to the travel industry. So Sajjad Musafir was launched to fill the gaps in tourism sector by creating a single platform to bring all the resources into one place. I think that's a brilliant initiative. So one click and we see everything in one place. So I would like to know how your experience has been with bringing the various entities that form the part of the tourism ecosystem online. And we are also interested in the thought process behind Jazz positioning itself in this sector, considering it's a telecom company. And since launching,
Do you see traction and interest from the public? And what do you foresee in future for online tourism platforms? I would also like to bring something that Humayun shared regarding the people being responsible when they visit these places. So does Jazz Musafir as a website have something to sort of educate the tourists when they're making these plans, when they're making these bookings? Is there something that teaches them how to sustain the place, how to protect the environment? Please go ahead and tell us about it. Thank you, Aisha. Thank you for having me. Aisha, मुसाफिर के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ तो इसका जो थॉट प्रोसेस था जब शुरू हुआ हमारा मुसाफिर, तो इट वाज ऑल अबाउट एम्पावरिंग द ट्रैवल स्टेक होल्डर्स बाय डिजिटाइजिंग देम। डिजिटाइजिंग पे हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर, जैसे मैं हुमायूं को सेकंड करूंगा यहाँ पे, इट्स नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। सो कोलैबोरेटिव एफर्ट कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पे जमा हो, जिनको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो इंटीग्रेशन के लिए the only thing Musafir believes is the digital thing by which they can integrate into a platform जहाँ से फिर ये आगे content share हो सके। Are you listening me? सुन रही हैं? Hello, sorry, yes, I can hear you. I just muted my mic so that you're, and could you please turn on your camera as well? हम empowering the travel services through digitizing पे काम कर रहे हैं मुसाफिर। अब इसमें जो challenges हमें face हुई हैं अभी तक, जब हम किसी को digitize करते हैं तो digitization itself it's an expensive process कि वो afford कर सकता है कि नहीं कर सकता, number one। Second, उसकी digital literacy हम देखते हैं कि उसकी digital literacy कितनी है, वो कितना adaptive है to digital और to online world। थर्ड, उसकी इम्पोर्टेंस वो कितनी जानता है कि अगर वो डिजिटाइज हो जाता है तो वो कैसे अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट कर सकता है। तो ये तीन मेजर चैलेंजेस थी मुसाफिर को, क्योंकि हमने अभी तक पाकिस्तान के कुछ 100 से 100 ऊपर ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स को ऑन बोर्ड किया, जिसमें हम उनका कंटेंट लेते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं। तो उनके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में हमें ये चैलेंजेस हमने फेस की। फिर 1500 प्लस होटल्स, डोमेस्टिक होटल्स, उनको हमने ऑन बोर्ड किया, तो इस सेम प्रॉब्लम हमें वहाँ पे भी फेस हो रही थी। लेकिन द मोमेंट जब आप ऑन बोर्डिंग करते हैं तो आपके पास सबसे पहले उसका एंगेजमेंट प्लान होता है कि उसको एंगेज कैसे करें। देखिए, अगर एक टूर ऑपरेटर को आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, तो उसका ऑन बोर्डिंग या ऑन बोर्डिंग से पहले उसकी एंगेजमेंट ये होगी कि उसको सेल्स कब मिलेगी। अगर आपका प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है और आप उसको ऑन बोर्ड, आप 100 टूर ऑपरेटर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो अगर उसको सेल नहीं मिलती तो वो आपसे डिसएंगेज होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को ये सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको मुसाफिर ने ओवरकम किया थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, उनको कैसे हम सेल्स दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो क्वेश्चन आपने किया कि जैज इसको कैसे पोजीशन कर रहा है। जैसे जैज इट्स अ टेलीकॉम, 38% ऑफ कंज्यूमर उनके पास है। तो वी फील कि हम सेल्स स्पेशलिस्ट हैं। हम कंज्यूमर को कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, शावर से, डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्दर्न एरियाज केपी और जीबी पे हम ला सकते हैं। तो क्योंकि एक्सेस हमारा ये है कि एक्सेस हमारा उनके मोबाइल्स तक है, तो ज्यादातर हम अपने जो जितने लोगों को हमने ऑन बोर्ड किया है उनको हम ज्यादा प्रमोट करके, ज्यादा लोगों को रीच दे के, ज्यादा कंज्यूमर उठा के उनकी सेल्स को मैच्योर करके कंज्यूमर को केपी और जीबी में ला सके। तो जैज का पार्ट ये था उसमें कि हम कैसे अपनी रीच को बढ़ा सकें। थर्ड, ऑनलाइन जो टूरिज्म प्लेटफॉर्म की आप बात कर रही हैं कि इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में। तो अगर आप बाहर जितनी भी मुल्क में देखेंगे तो टूर ऑपरेटर्स की जो फिजिकल ऑफिसेज है, ट्रैवल एजेंट्स की, वो खत्म होने को जा रही है। सारे लोग जितने जैसे कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है, जितनी डिजिटल लिटरेसी आ रही है, जितना कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है,
تو آپ کی جو فزیکل ٹریول ایجنسیز ہیں وہ بھی فیزیبلٹیز ان کی ختم ہو رہی ہیں اور وہ سب آن لائن کی طرف جا رہی ہیں. اب یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑا جو میں نے آپ کو پہلے مسئلہ کہا تھا کہ اگر آپ ڈیجیٹل ہونا چاہیں, آن لائن ہونا چاہیں, تو یہ آپ کے لیے ایکسپینسو پروسیس ہوگا فار اے ٹور آپریٹر. اگر آپ ٹور آپریٹر کے شو میں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو اب جسٹ سپوز اگر میں ایک ٹور آپریٹر کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک ڈیجیٹل ونگ بنائیں جس میں آپ 6 سے 7 لوگ کم از کم آپ کو انیشلی رکھنے ہوں گے, جس کا اوپیکس ان کو 1.5 ملین سے 2 ملین تک پڑے گا, تو وہ اس کے لیے پہلے یہ سب سے پہلے یہ چیز امپاسبل ہو جاتی ہے کہ اس کو وہ کرے کیسے. سیکنڈ آپشن اس کے پاس یہ کہ وہ آؤٹ سورس کرے کسی کے پاس. اب دا مومنٹ جب وہ آؤٹ سورس کرتا ہے تو اس کی اپنی چیلنجز ہیں. اب تھرڈ, ڈیجیٹل لٹریسی اگر اس کی کم ہے ایک ٹور آپریٹر کی یا ٹریول آپریٹر کی, تو پھر آؤٹ سورسنگ کو مینج کیسے کرے گا, وہ اپنے آگے اپنی سیلز یا اپنی جو اس کی انٹلیکچوئل رائٹس ہیں اس سافٹ ویئر کی, وہ کیسے وہ انشور کرے گا. تو یہاں پہ 2 چیزیں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ان ڈیجیٹل لٹریسی کے, ہم کیسے ایک ٹور آپریٹر کی کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں اس کو اس کی ڈیجیٹل لٹریسی بڑھانے میں. سیکنڈ, اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں. تو یہاں پہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز میں, اسپیشلی پبلک میں ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ یہ کووڈ سے پہلے یو ایس ایڈ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور ٹور آپریٹرس کے لیے, جس میں وہ 2.5 ملین روپیز دے رہے تھے, جس میں ان کو ڈیجیٹل سروسز یا ان کو آن لائن کے لیے کیسے وہ آ سکتے ہیں اس پہ وہ ایک پورا پلان بنا ہوا تھا. اب یہ چیز اگر جسٹ سپوز پبلک لیول پہ ہوتی ہے, گورنمنٹ تھوڑا بہت سپورٹ کرنا چاہتی ہے ٹور آپریٹرس کو, تو وہ ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف آ سکتے ہیں. تو انٹیگریشن کے لیے ان نٹ شیل وٹ وی بلیو کہ ایک آپ اگر پوری انڈسٹری کو یا ایکو سسٹم کو ڈیجیٹائز کریں گے فار انٹیگریشن, تو ایک ڈیجیٹل یا آن لائن سروسز ہی وہ آپ کو اس میں مدد کر سکتی ہے. ہوپ کہ میں نے آپ کو آنسر کیا ہوگا. Yes, you have. Thank you so much. This was a very informative answer, and thank you for sharing your experiences with us and telling us how difficult it is. Not only bringing the concerned parties on board, but also making sure that they stay on board by bringing them constant influx of customers through the platform. I think this is something that the startups that have joined us today will اس پہ سوچیں گے اینڈ اس سے زیادہ فائدہ لیں گے, اینڈ probably this will help them make strategies and change the way they're working, inshallah. We don't have time, so I'll have one last question for Kiran. Kiran, you heard Sajjad talk about the digital literacy کہ کتنی ضروری ہے اس سیکٹر کے لیے. So what is the practical and doable way forward for both the public sector and the private sector, seeing someone who's working in the center? Kis tarah hum, in what practical ways can the tourism sector receive support from individuals, from startups, and from public sector entities as well? Ji, thank you. So isme ye hai ki, are you still able to hear me, first of all? I'm sorry, I think that there's something on in the background. Haan, ek minute, I'm just at a public space. Just give me 1 second. Sorry. Okay. Is it better now? Yes, thank you so much. Acha, so there was TV playing in the background. So apologies for that. So basically, I think the onset of COVID encouraged a lot of digital advancement in all the sectors, especially tourism. More apps have come up in the market. People are preferring to book online. And we see that a lot of the training, the focus of training and skills building has also moved towards online platforms, and also content which can now be transferred digitally. So linked to that is the digital financial inclusion also, that the enterprises which
are now wanting to grow their businesses or even start businesses, they are now they can now be accessed through digital financial intermediaries and instruments. So these are developments happening on both ends, and I think going forward we'll have to continue to adapt to this. Then there's concept of peer-to-peer economy also, and you see these advancements of Airbnbs and like I said, online booking. So there's a whole ecosystem around that. So the country, I think, is just at this very initial wave of adapting these. You see a lot of these boutique hotel concepts, like for example, Rumi coming up also, which are relying heavily on digital platforms and word of mouth and social media. So this trend will continue, but the enabling environment needs to be there. And for that, the sector will have to be educated more. The entrepreneurs will have to be educated more, because customers, I think their awareness is already there. And the more high end you become, I think people will want to see more customization through these digital tools also. So that's my overall take on this issue. Thank you, Kiran. Insightful indeed. And it is true that the government is putting in a lot of effort, investing a lot of funds in creating digital literacy and awareness amongst the general public. But I think the sector that the tourism agencies that live in these areas, in these mountainous areas where there's a lack of education, lack of resources, I think it would be an added challenge to bring them on board, maybe specific programs for them, specific programs for people who run these businesses, who are running these businesses in remote areas. Giving them opportunities to pick up these skills would be something that would help the sector even more. I'll open the floor for any questions from the startups. We have a number of startups with us. If you have any question, agar aapka koi sawal hai, to please feel free to ask right now. So I have a question. Am I audible? Yes. Yes. So my question is to Azaz. Do you think there's stagnation when it comes to locals for tourism places and a lot of untouched treasures? And what can the government do as a startup? Do you have any policy recommendation where these venues can be mainstreamed? Ji Asim, can you hear me right? Yes, we can hear. Okay, so yes, of course. I mean, the stagnation is already there. We can witness that. We can witness that, and we've been witnessing that since, I mean, the age of reason. I mean, मैं आपको एक comparative analysis देता हूँ कि आप when it comes to the tourist influx, and even that is evident, and you can witness that in the tourism annual reports by the tourism department. कि हमारे यहाँ जितना टूरिस्ट इन्फ्लक्स गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आता है, उसका 10% भी हमारे बाकी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नहीं आता। ये मैं सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि न सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज बल्कि इवन पंजाब, सिंध, कश्मीर इंक्लूडेड और केपी तो है ही है, इन सब के अंदर इमेंस टूरिज्म पोटेंशियल मौजूद है। आप जो शुरू में मैंने बात की कि आप उनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन तो करें, तो आपको पता चलेगा कि टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं। लेट अलोन द अर्बन टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, मैं अगर सिर्फ पेशावर की बात करूं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। 80s के अंदर शायद जो जिन लोगों को अपने 80s का दौर याद है, उनको वो हिपीज का दौर भी याद होगा। ये सारे यही दूसरे ममालिक के लोग होते थे जो पेशावर के अंदर पड़े होते थे। दे वुडंट केयर कि उनको होटल में कमरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फुटपाथ पे भी सो रहे होते थे। So I mean, वो तो बाकी बात different context में चली जाती है, और perception के ऊपर, stereotypes के ऊपर बात चली जाती है। But coming back to the point of stagnation, yes, we do witness that. हमारे पास multiple destinations हैं, मुख्तलिफ tourism opportunities हैं हमारे पास, सिर्फ northern areas के अंदर नहीं बल्कि जितने भी मैदानी इलाके हैं। मैं आपको एक छोटी सी example देता हूँ। How many of you have witnessed or heard about
ड्यूरिंग द विंटर्स, जिस तरह अभी इससे पहले हमारे पास हमायूं का एक पॉइंट आया था कि फॉर डिफरेंट सीजन्स एंड रीजंस, टूरिस्ट कहाँ पे जा रहे हैं फॉर डिफरेंट सीजन्स एंड रीजंस। तो मैं आपको सीजन की बात बताता हूँ। यहाँ पे हमारी परसेप्शन जो है टूरिज्म की, वो सारी की सारी आके जून जुलाई में खत्म हो जाती है, हमारी सुई यहीं पे अटकी हुई है। जबकि पूरे के पूरे सर्दियों में हमारे पास इतना इमेंस पोटेंशियल है टूरिज्म का, उसके ऊपर हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते। फॉर इंस्टेंस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अ डेजर्ट सफारी इन चोलिस्तान? Zero, right? How many of you have heard about camping by the side of Indus River? Zero. So मल्टीपल लोकेशंस हैं हमारे पास। इवन पेशावर के आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं, हमारे पास इतना खूबसूरत एक हिल स्टेशन मौजूद है, ट्राइबल एरियाज, जो कि दी ट्राइबल एरियाज थे एक टाइम में, अब तो वो ट्राइबल एरियाज भी नहीं रहे। आपके पास इतना इमेंस पोटेंशियल है यहाँ पे टूरिज्म का, अभी तक हम उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाए क्योंकि हम वहाँ पे बिल्कुल अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही फंसे हुए हैं। आप थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाएं, जो ही आप पेशावर से निकलते हैं, आपके पास चराट का एक जबरदस्त एक हिल स्टेशन आपके पास नजर आना शुरू हो जाता है, जो कि चला जाता है, आपको अटक के साथ कनेक्ट करता है। Nobody has ever heard about it। बेहतरीन डेस्टिनेशन है, आपको पानी मुयस्सर है, आपको जंगल मुयस्सर है, आपको बर्ड वॉच मुयस्सर है, you live within the ecosystem। लेकिन बात वही है कि हम उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ अगर हम इवन एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर भी देखें तो हमारा सारा फोकस जो है वो जीबी के ऊपर होता है, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहा होता है। वो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी सारा वो होता है जो कि एक्सट्रीम एडवेंचर्स के लिए आ रहा होता है। आपके जितने भी कराकोरम के बड़े पीक्स हैं वो सारे उनके लिए आ रहे होते हैं। हालांकि आपके पाकिस्तान में तीन बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है कि आपके 3 जबरदस्त माउंटेन रेंजेस आपकी एक कंट्री में हों, और हम कैपिटलाइज सिर्फ कराकोरम रेंज के ऊपर कर रहे हैं। हिंदू कुश को हम भूल चुके हैं, हिमालयस को हम भूल चुके हैं। सो इन पहाड़ों के दामन में आपको एक और डाइवर्सिटी मिलती है, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन सारे का सारा फोकस जो है वो जीबी के ऊपर चला जाता है, बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लक्स आपको वहां पे आ रहा है। अगर लास्ट टाइम की मैं बात करूं तो इट वाज हार्डली 1 million टूरिस्ट दैट केम इनटू जीबी। वो सारे एडवेंचर टूरिस्ट थे। उनका 2-3% भी जो है तो बाकी हिल स्टेशंस के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। वजह यह है कि हम उनके ऊपर अभी तक कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हमने उसका नाम भी लिया अपने डिस्कशन में, दीर कोहिस्तान को हम डर के मारे उसका नाम भी नहीं लेते, बिकॉज वहाँ के साथ स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड हैं कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है वो वेलकमिंग नहीं है, उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी की इश्यूज हैं। आप कोई जाके तो देखे, कोई एक्सपीरियंस तो करे, आपको उनसे ज्यादा हॉस्पिटेबल लोग मिलेंगे ही नहीं। आपको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां पे मिलेगी वो आपको कहीं और मिलेगी नहीं। लेकिन बात एक्सपीरियंस करने की है और उसको हाईलाइट करने की है। जितनी आपको अच्छी एडवेंचर डेस्टिनेशंस जीपी में मिलती हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपको दीर कोहिस्तान के अंदर मिलती हैं, वही आपको कनेक्ट करता है स्वात कोहिस्तान के साथ। सो ये सारे कनेक्टेड एरियाज हैं। आप अगर गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करें तो टेक माय वर्ड, यू कैन लैंड इनटू स्वात कोहिस्तान एक ही गो में। तो यहाँ पे अगर ये एक ही पट्टी है तो हम जीबी को जो है तो हम एक प्रीमियर लोकेशन का दर्जा दिया हुआ है, जबकि बाकी लोकेशंस को हमने जो है तो एक कम दर्जे की में रखा हुआ है और हम नहीं जाते। बाकी टूरिस्ट लोकल एक्सपीरियंसेस की बात होती है तो अगर आप टूर ऑपरेटर्स पे रिलाई करेंगे तो टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो उनके अपने भी कुछ बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकलते। वो आपको लोकल एक्सपीरियंसेस किसी हद तक दे देंगे, लेकिन आपको वो ट्रू एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। इन टर्म्स ऑफ फूड आपको नहीं दे सकते, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक आपको नहीं दे सकते, इन टर्म्स ऑफ साइट सीइंग आपको वो उस तरह की एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकते। सो यहाँ पे अगर क्योंकि अभी बात बीच में डिजिटाइजेशन की आई है तो आई विल फोकस ऑन दैट कि अगर आप टूर ऑपरेटर्स को बीच में से स्किप करना चाहते हैं तो एक सर्टेन हद तक तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा ग्राउंड मौजूद है जहां पे आप डिजिटली यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द कम्युनिटी। एयरबीएनबी की हमारे पास मिसाल है, वो डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं। व्हाई कैन वी रेप्लिकेट दैट सेम मॉडल इन आवर कम्युनिटीज?
आप उनके साथ कनेक्ट करें, उनसे कहें कि अपने घर का एक कमरा ऐसा मुख्तस करें जहाँ पे वो मेहमानों को एंटरटेन कर सकते हैं. And you know, you get the best food, home cooked food, you get the best security from that household, you get the best night in that household. आपको एक domestic experience भी मिल रहा है, आपको security भी मिल रही है, और आपको जो है तो पैसों की बचत भी हो रही है. So I mean the stagnation is already there, और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे आपकी local community जो है वो बहुत forthcoming है. उनको वहाँ पे exposure मिला है, especially the Aga Khan Foundation has been very active in those communities. जबकि ये बाकी कम्युनिटीज हैं, यहाँ पे इस तरह से उनको एनपीओ से वो सपोर्ट नहीं मिली, ना ही उनको वो एक्सपोजर मिला है. सो आई गेस देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान. सिर्फ उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है और थोड़ा सा अपनी दूरबीन को जीबी से हटा के बाकी एरियाज को देखने की जरूरत है. Excellent response, Izaz. I think you're very right कि हमने, like, out of the 3 mountain ranges that we have, we've definitely forgotten about 2, and we're only focusing on what's already known, what's easy. I think we are not taking the challenge of bringing the other communities, the other tourist destinations on board. It is easy to take people to GB, but it's very difficult to find a new area, educate the people, make the arrangements, and then start the program. So I think wo jo hota hai na ki, the easy fruit, we're still eating the easy, low-hanging fruit, and we're not trying to catch the other sectors, the other areas in the country. And do we have any other question from I'd like to ask one last question, if that's okay. Thank you so much. Yeah, Yes, so please go ahead. my question would be to Humayun Bhai, so we see that there is, when we talk about local tourists, and especially when we talk about international tourists, as Azaz said, that there's a perception that maybe Dir ke log hospitable nahi hain ya phir Pakistan ke nahi hain. A lot of times, let's say if we're talking about international tourists, they end up getting harassed by local tourists, right? Because for the local tourists, it's very easy. वो एक बाइक पकड़ी, 2 बंदों ने उसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डाला, गए, they don't spend anything over there and they're back the next day, so they're not necessarily contributing to the local economy over there. उल्टा वो जो हमारा कोई international वो है tourist है, there's a term that I learned actually from the locals at Kailasha Valley. They call them educated and uneducated tourists, right? So uska is this discrimination? I don't want it to sound like discrimination, but is this something that is perhaps also a challenge जो कि international tourists को maybe restrict करता है आने में? Because at the end of the day, most people जो हमारे local tourists हैं वो इसलिए जाते हैं कि जी शायद कोई अंग्रेज आए तो हमको कोई तस्वीर वगैरह खींच लें. So what are your thoughts on this? Okay, Chief. There are some challenges. Was the question from Bilal, I guess, na? Bilal, question karo? Yes, it was Bilal. Yeah. Okay, Bilal, first of all, thank you for the question. The question is a bit challenging. We have a lot of challenges in the tourism sector. Since I told you, Sri Lanka, Pakistan has some different dynamics. यहाँ के लोग बहुत hospitable भी हैं. यहाँ के लोगों के बारे में कभी-कभी कुछ informations गलत चली जाती हैं. At times, it is not the accurate information that prevails about the cultures and the people and the areas. So it's all when you practically go there and then you experience and then you spread it by word of mouth. Yes, at times, if in case someone is not spending a penny and they are just trying to enjoy the tourism, let them enjoy. Let them not spend a penny. Let the people of the local area give them a feedback in terms of their hospitality, in terms of their regard, in terms of their beautiful culture. They're not spending today. It's not a day's job. They'll be spending it through a word of mouth marketing. They'll be telling all the friends and the family and the groups and the people and the communities that this area is worth visiting. So वो future में वहाँ पे जा सकते हैं. अगर आज वो लोग कुछ भी spend नहीं कर रहे, it does not mean it is all the economic jump that we can expect in one day. No, it's not a day's game. It's probably we can take it, cut it down into decades. If 80s was famous for Peshawar's hippies, so in the 90s we could not get even a single foreigner. In the 2000s we got very less because of the insurgencies. So scenarios change at times. What we can do is
کہ لوکل کمیونٹیز میں ابھی بھی ہم ایسا ایک امپیکٹ دے سکتے ہیں تھرو آر اٹ از ناٹ اونلی ایجوکیشن ڈز ناٹ میٹر ان مائی اوپینین دیٹ مچ. اٹ میٹرس کہ تربیت وہاں پہ لوگوں کی کیسے کی جائے. بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے لیکن وہ اتنی اچھی تربیت میں ہوتے ہیں, اتنا اچھا ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. ایسے بہت سے ٹورسٹ گائیڈس ہیں گلگت بلتستان میں جو کہ شاید اتنے ایجوکیٹڈ نہ ہوں, بٹ they are well crafted, they are well experienced, they are well versed with what they are doing. So ہمیں اپنے تمام سیکٹرز کو سب سے پہلے تو ڈیفائن کرنا ہے کہ کتنے سیکٹرز ہیں ٹورزم اور کلچر کے ساتھ ریلیٹڈ. پھر ان تمام لوگوں کا جو عائشہ نے بتایا کہ اسٹارٹ اپس کو ایک سپورٹ نہیں ملتی, یہ اس کوشچن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اسٹارٹ اپس کو سپورٹ اس لیے نہیں ملتی کہ اسٹارٹ اپس اپنے آئیڈیاز خود ہی بناتے ہیں ہم سے کچھ کنسلٹ کیے بغیر. گورنمنٹ بیٹھی ہے آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کے لیے. جب آپ ایک پیج پہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ اکٹھے ایک پلان بناتے ہیں, then it is more easy for the government to present it into the higher ups. Then گورنمنٹ ایسے کام نہیں کر سکتی کہ یہاں سے ڈیسیجن لے لیا اور ایک کام ہو گیا. اس کا پراپر ایک میکانزم ہے جس کو ہم PC1 کہتے ہیں. PC1 گورنمنٹ کا وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے تھرو ایک چیز کی اپروولز ہوتی ہیں فائنینشلی اور سوشیو اکنامک امپیکٹس پہ دیکھے جاتے ہیں, اس میں باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, سسٹینیبلٹی دیکھی جاتی ہے, امپلیمنٹیشن فیزز دیکھے جاتے ہیں. تو جب بھی اسٹارٹ اپس کو کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں جس میں وہ گورنمنٹ سے کوئی تھوڑی بہت شکایت کرتی ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ اسٹارٹ اپس تمام اپنے آئیڈیاز کو ایک جگہ پہ پلان کریں. وہ آئیں گورنمنٹ کے جو تمام ریسپیکٹو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مشترکہ طور پر پلان کریں, تاکہ کیونکہ یہ ہم اپنے لیے پلان نہیں کر رہے ہوتے, یہ ہم دوسروں کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسروں کی پلاننگ بڑی آسان ہوتی ہے, لیکن جب اس چیز کا پریکٹیکل امپیکٹ ہوگا, when we want to like practically like do this in the field, it is not always according to the plans. Scenarios change, people change, environments change. So بلال, پہلے تو میں نے آپ کی کوشچن کا آنسر دیا کہ اس میں اگر ایک دن کی اسپینڈنگ نہیں ہے تو نو پرابلم. People can get a good feedback from people. That is more important. The good feedback is an investment of the future, in my opinion. کوئی بھی اچھا فیڈ بیک وہ لے کے جائے گا تو وہ اسپریڈ کرے گا, اس کو ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے ملٹیپلائی کرے گا, اور اس ایریا کی انفیکٹ زیادہ ہوگی, جس طرح کہ گلگت بلتستان کی ہے. I had been to Shibdul, I had been to Kailash, I had been to Chilam Josh, I had been to many unexplored areas, جس میں کسی ڈیسٹینیشن پہ کھڑا ہوں کہ یہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ جگہ لوگوں کو معلوم ہو اور یہاں پہ بھی لوگوں کو فلیکس آئے. So while wandering through the Khandar Valley and Gilgit-Baltistan and Hunza and Skardu, I could feel that people who were tourists, they were more prone to like invest. The reason was safety and security. The other reason was the local communities were very supportive and cooperative. So یہ support اور cooperation ہماری اپنی education یا اپنی preachings کے ذریعے یا اپنی community کو تھوڑا سا involve کرنے کے ذریعے, and especially instigating them that look, if you have a room, you can rent it out with the local food. ہم نے یہاں پہ ایک initiative لینے کی کوشش کی تھی جو کہ still documents ہے لیکن انشاءاللہ practical ہو جائے گا. اس کا نام تھا زمونگا میلما. It was just a copy of Airbnb, but it was for the KP's uplift of tourism. Zamunga Milma meant to us very important, and it meant that local people having houses, having hujras, and they had any community-based areas in their villages which were near to the destination points, they could easily rent it out to the local tourism. Then they could easily offer the food. They could easily follow the rules and regulations of the government, جس طرح government کرتی ہے. Legislation بڑی important ہے, لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گلگت بلتستان میں اور اسپیشلی چترال میں آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے, اور کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوکل میوزیمز بنائے ہیں, کچھ کلچرل میوزیمز بنائے ہیں, کچھ لوکل ایریاز بنائے ہیں, کچھ پارکس بنائے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اپنے گارڈنز بنائے ہیں. ان چیزوں کو بھی آپ اپنے لوکل ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کا حصہ بنائیں, کیونکہ لوگ اگر صرف ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ آ کے, فار ایگزامپل if you talk about تخبائی, people from the Buddhist communities they do visit تخبائی, لیکن ہم لوگ بہت کم آپٹ کرتے ہیں اس جگہ کیونکہ ہمارے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, لیکن اس میں اٹریکشن ہمارے لیے ہونی چاہیے. There should be a regular tourism flux from local communities as well as provincial communities as well as national communities. اگر ہم لوگ nationally, locally and provincially
जितना अपना इन्फ्लक्स इंप्रूव करेंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म उसी से इंप्रूव होती है। जब हम खुद नहीं जाते एक जगह पे, जिस तरह अभी बिलाल ने बताया कि ऐसे बहुत से एरियाज हैं कि जहाँ पे हम खुद नहीं क्लियर कि वहाँ पे हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं, किस पर्पज के जरिए जाएं। हम वहाँ पे जाएंगे, लोग वहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, ये चीज नहीं है, लोकल कम्युनिटीज कोऑपरेटिव नहीं है, व्हाटसोएवर। सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी गिवन in information to the other people. So this can be tackled there. ये इस तरह होगा इंशाल्लाह. Thank you so much for the detailed reply. Bilal, thank you. I hope I could answer satisfactorily. जी बिल्कुल, definitely you did. Thank you. No. Thank you Thank so you. much, Humayun. And with that, I would also like to add कि आपका जब भी next consultation policy जब आप बनाएंगे या कुछ भी इस तरह का initiative होगा, NIC is always available, always open, and we would love to sit together on that. We would love to bring our startups and work on something together, inshallah. Yes. Aisha, I would like to comment here. Policies हम खुद नहीं बनाते. Policies आती हैं पब्लिक से. आप लोग जब भी कोई आइडिया करें, इनको कंपाइल करें और इनको लेके आए हमारे गवर्नमेंट की इदारों में, जो रेलेवेंट इदारे आप जिनको समझती हैं कि वो इसको डील करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनी आईटी रिलेटेड, तो देन यू कैन गो टू द आईटी बोर्ड, आईटी रिलेटेड इदारास. Like, if you want to tackle the culture and the heritage in the community, you can come to our office anytime, compile your ideas, we'll sit together, we'll plan together, we'll present it together, and then we'll fight it together. And then we'll try to approve it and implement it together. This is how we work. मेरे ज़हन में गवर्नमेंट का एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर सकती. गवर्नमेंट को आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी जरूरत है. हमारे पास आइडियाज का एक पूल होना चाहिए जिसमें NIC का बहुत बड़ा रोल है. NIC ने बहुत काम किया इस पे. हम इन तमाम स्टेक होल्डर्स को, इन तमाम स्टार्टअप्स को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि we work together, we plan together, and we execute together, inshallah. So this is, whenever you have come to us, we'll be the people who can facilitate you, inshallah. Inshallah, Izaz will definitely hopefully take benefit of that. And what I meant was the next annual plan, inshallah, when the department is making, we would love to be a part of that as well. And with that, I think this is the right time, because in June we'll be presenting many ideas. आपको गवर्नमेंट के साइकिल का भी पता होना चाहिए कि PC1 जैसा डॉक्यूमेंट कब अप्रूव होता है. So this is January, February, March is the appropriate time to plan things, because मार्च के बाद बहुत से डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास रख लेते हैं और फिर वो जून तक हम प्रेजेंट करके जाते हैं, ताकि जून के बजट से पहले हम उसको गवर्नमेंट के सिनेरियोज में अप्रूव करा सकें. So it takes 2 or 3 months, but before that we need to be prepared from January to March कि इस डॉक्यूमेंट को हम एटलीस्ट कंपाइल कर सकें. So this is the right time. I guess we are a bit late, but even now it's not late. Yeah, thank you so much. We would love to take you up on that. And with this, I think we have run over our time, 8 minutes above the time. And I would like to thank everyone. जितने भी हमारे पास स्टार्टअप्स ने ज्वाइन किया, हमारे पैनलिस्ट्स ने, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने अपने कीमती वक्त हमें दिया. And I would like to thank everyone, and inshallah, we'll definitely think about all the discussion we've had today. We will hopefully come up with some solutions, implement them, and inshallah, things will improve for the country. Thank you so much, and Allah Hafiz.